Gli chiesi: ma lei legge questi libri? Disse: sì, mi divertono. Fui molto sorpreso che una persona religiosa, un uomo che veniva considerato un illuminato, un maestro, leggesse romanzi gialli. Era così. Nel corso degli anni l'ho potuto conoscere abbastanza bene. It is becoming more and more difficult in a very complex society to live a sane life. Sane, I mean a life which is whole, healthy, normal, and therefore holy, H-O-L-Y. We have lost all sense of simplicity. Not in clothes, I don't mean that. Simplicity of outlook, simplicity in our life. To be not so terribly self-centered. That's becoming more and more difficult. And it seems rather difficult to live a life that is free from all the cruelties and the bestiality and the vulgarity of life. And during all these meetings that we have had here for the last 14 years, and all over the world, there seem to be so few who really apply, who are consistently, continuously applying what we hear to find out what the truth of it is and live it. Alla fine degli anni 60, gli hippies, i figli dei fiori, giunsero a frotte in India, specialmente a Benares. Talvolta era molto gentile e compassionevole con loro, mentre altre volte era molto duro e severo. Diceva: cominciate con il mettere in ordine voi stessi, non ci si può solo ribellare. Sottolineava sempre che la rivoluzione che annunciava non aveva assolutamente nulla a che fare con la rivolta ed escludeva ogni reazione emotiva. E ai giovani diceva: non reagite, non lasciatevi prendere dallo spirito di rivolta. C'è una rivoluzione molto più importante che deve avvenire all'interno di noi. Una delle cose a cui potei assistere sin dagli anni 50 fu il sempre maggiore interesse dei giovani, con le loro domande e le loro perplessità. Erano ragazzi che cercavano di trovare un modo per conciliare il lavoro con la felicità personale, che erano molto coinvolti nell'azione sociale, che lavoravano per i villaggi, per i poveri. Venivano sempre di più ad ascoltare l'uomo che aveva qualcosa di nuovo da dire. E ricevevano qualcosa. Infatti, molti degli insegnanti delle nostre scuole sono persone che erano venute ad assistere ai discorsi pubblici verso la metà degli anni 70 e che poi avevano deciso di lavorare con noi. Aveva la capacità di far capire, sia alle persone più mature che ai giovani, che la comprensione personale è insostituibile e che bisogna trasformare se stessi se si vuole cambiare il mondo. Parlava spesso della necessità di un cambiamento, di una trasformazione radicale. Krishnamurti era un uomo contemporaneo, ma era anche al di là di ogni tempo, ed era questo che colpiva i giovani di quel periodo. That is what I think younger people got at that time. Krishnaji, forse la mia domanda include anche molte altre. A quanto pare noi siamo tutti interessati a una vita religiosa, ma ci sembra che la cultura e la tradizione la ostacolino. È possibile vivere senza una cultura e una tradizione? O sono una necessità?
What would you think is culture? No, not theoretically, actually, what does culture mean? The word culture means to grow, to cultivate, to develop, to expand, to flower, to be, and so on, or to become. Have you had culture in that sense in your life? To grow, to develop the intellect, the mind, the heart, all the very, very subtle senses, and so on. That's part of culture. So that is what we mean by culture. Do we agree to that? To the meaning of that word? Would you agree to all that? No? Right. And what do you mean by tradition? Tradition implies, doesn't it, values, beliefs, dogmas, rituals handed down from generation to generation, handed over from father to son to son to son. There is the tradition of the Upanishads, the Gita, handed down what the writer meant, and it has been handed down to this in this country or in various other countries, and that's what we call tradition. Is that right? The preservation of culture as well. The preservation of culture as well, which means culture being values, beliefs, rituals, gods, concepts, principles, ideals, all that has been handed down, and you have marvelously preserved it. Is that it? As you cultivate a beautiful garden where flowers grow, there is shadow, sunlight, beauty, and you preserve that. And tradition means also to hand it down, concept, beliefs, and so on. And also please bear in mind that word means treason, betrayal. Right? So what has tradition and culture to do with a religious life? Go on, sir. Is it the religious life that's being betrayed? You say tradition is treason. The meaning of tradition is treason. What is being betrayed? What do you mean by betrayal? When you are functioning with a deep ingrained conditioned mind, right, as most people who are traditionalists, how can they betray? They are betraying the present. No? Are you interested in all this? Or is it a nice cool morning and we can sit quietly together under the trees? You understand my question, sirs? What has tradition and culture to do with a religious life? And what do we mean by a religious life? So we can expand it, shall we? Are you interested in all this?
What do you